Sometimes Dr. Lecter and I would talk when things got quiet enough about the science courses I was taking and... Some kind of mail-order courses in psychology, Miss Bonnie. No, sir. I don't consider psychology a science, and neither did Dr. Lecter. Barney, while you were working in the asylum, you observed Clarice Starling and Hannibal Lecter interacting. Interacting? Talking to one another. Yes. Yes, it seemed to me that they... I can see you're eager to justify a consulting fee, but why don't we start with what you saw? Not what you thought about what you saw. Don't be like that. Barney can give us his opinion. Barney, give us your opinion of what you saw. What was it between them? Well, most of the time, Dr. Lecter didn't respond at all to visitors. He just, for instance, opened his eyes long enough to insult some academic who was there to look over. With Starling, he answered her questions. She interested him. She intrigued him. He thought she was charming and amusing. So, Clarice Starling and Hannibal Lecter became friendly. Well, inside a kind of formal structure, yes. And he was fond of her. Yes. Thank you, Barney. Thank you very much for your candor. And keep all those wonderful items from your personal Lecter treasure trove coming. I enjoyed it. Mr. Virgin. Oh, I almost forgot. How much? 250,000. Got a check for $250,000. 스탈링은 이날 거물급 마약범 검거 작전을 진두 지휘합니다. 사실 그로서는 영 마뜩지 않은 일인데요. How could you sleep at a time like this? She's on a jump out squad all night. She's saving her strength. All right, take a look. Fish market, backs on the water. Across the street, ground floor, is the meth lab. I'm in charge here. I'm here because I know of Elder Drumgo. I've arrested her twice on RICO warrants. DEA and ATF, in addition to backing me up, here for the drugs and the weapons. You're here because our mayor wants to appear tough on drugs, especially after his own cocaine conviction. I hope he can accomplish that by having you join us here today. You got a smart mouth, lady. Officer, if you wouldn't mind, I'd appreciate it if you'd let me continue. 구린내가 물씬나는 행정가의 뒤치다거리이기 때문이죠. 스탈링이 가진 정의감에 정면으로 반하는 일입니다. 그런데 이 작전은 시장으로부터 모종의 지시를 받은 볼튼의 개별 행동으로 곤죽이 되고 마는데요. 이 일로 스탈링의 청혼자이자 한때 교관이었던 존 브리검이 현장에서 즉사하고 여론의 특달 같은 공격으로 스탈링과 FBI는 이미지에 심각한 타격을 받습니다. Got a baby. Stay on target. Stand down now. She's carrying a baby. I repeat, she's carrying a baby. All units stand down. Stand down. Whiskey team copies. All units stand down. I deserve some. Let's go. FBI! Show me your hands. Please. Have you been? Don't do this. Do what? 그리고 누군가는 반드시 책임을 져야 하는 이 상황에서 스탈링은 관련 기관들의 각 고위 간부들의 표적이 되는데 암투병 중이던 아내를 영영 떠나보내고 심장병까지 얻은 크로포드는 제몸 하나 돌보기도 벅찬 지경이고 스탈링 혼자서 외로이 조직에 대항하여 항변해야 하는 이때 메이슨 버저가 스탈링에게 구원의 손길을 내밉니다. Calm down. The woman had a baby in her arms.
not in her arms. In a carrier across her chest. In her arms, she had a MAC-10. Look, we're here to help you, Sterling. It's gonna be a hell of a lot harder to do with a combative attitude. You shot and killed 5 people out there, Agent Sterling. Is that how you define good judgment? Your agency called this office to get me assigned to help you on this raid. I tried to do that. I clearly expressed my judgment and was ignored. And now a good agent and a friend is dead. Remember Mason Verger? He says he has some new information on Lecter. He'll only share it with you. What do you mean only share it with me? You want it, seize it. We'd rather not. I wasn't speaking to you, Mr. Krendler. When I speak to you, you'll know it because I'll look at you. 메이슨 버저. 한니발의 공식적인 네 번째 희생자이자 유일한 생존자이기도 한 그는 돈으로 권력가들을 주무르는 유명한 대부호입니다. 그런 그가 스탈링을 위기에서 건져주고 한니발 추적에 중요한 단서를 제공하는 목적은 스탈링을 미끼로 삼아 한니발을 한시 앞이 잡고자 하는 것입니다. 개인적인 복수를 위해서 말이죠. 그리고 메이슨의 그 같은 속내를 모르는 FBI는 한니발 검거로 이미지 쇄신을 노리는 겁니다. Cordell, I think you can leave us now. I thought I might stay. Perhaps I could be useful. He could be useful, seeing about my lunch. Have you accepted Jesus, Agent Stalin? I thank God for what happened. It was my salvation. Had you ever seen Dr. Lecter before the court assigned you to him for therapy? What do you mean? Socially? No, we met conventionally. As doctor and patient. How did he end up at your house? I invited him, of course. To my pied-à-terre. I was concerned he'd be afraid of me. But he didn't seem to be afraid of me. Try peeling off your face. And feeding it to the dogs. You indicated to me that you'd received some kind of new information. Cordell? Isn't it funny? What's that? You can look at my face, but you shied when I said the name of God. 이때껏 무고한 사람들만이 한니발의 손에 희생당했던 것은 아닙니다. 드물게 메이슨 같은 자도 포함되죠. 그 자는 친여동생뿐만 아니라 다른 아이들에게까지도 입에 담지 못할 짓을 서슴지 않았던 인간 말종입니다. 아무튼 한니발 사건으로 스탈링은 10년 만에 바니를 다시 만나는데 그에게서 뜻밖의 물건을 하나 얻습니다. Yeah, they only survived his company 3 days. You survived him 6 years at the asylum. I want the x-ray they shot after you broke Lecter's arm during the attack on that nurse. And everything else you got. I'm not a bad guy. Dr. Chilton was a bad guy. We used to talk about a lot of things at night. After the screaming finally died down, What'd he say about me late at night? well, he was talking about inherited hardwired behavior. He was using genetics in the roller pigeons as an example. They fly way up in the air, roll over backwards in a display, falling toward the ground. There are shallow rollers and there are deep rollers. You can't breed 2 deep rollers, or their young, their offspring, will roll all the way down, hit and die. Agent Starling is a deep roller, Barney. Let us hope one of her parents was not. 한편 한니발은 닥터 페리란 이름으로 새로운 삶을 준비 중입니다. 이탈리아 피렌체에서 가장 큰 박물관에 총책임자 자리까지 점찍어 두었죠. 당연히 진짜 페리였던 사람도 박물관의 전임 책임자도 지금은 이 세상 사람이 아닙니다. Dr. Fell, Chief Inspector Rinaldo Pazio di Pistoia. 그렇게 분주한 와중에도 한니발은 스탈링에게 숭수 쓴 한 통의 편지를 보냅니다.
스탈린에 대한 지대한 관심과 애정으로 지난 사건 사고 뉴스를 놓치지 않았던 것이죠. 이때부터 스탈린에게 심경의 변화가 일어납니다. 부친의 죽음 이후 스탈린을 지탱해준 건 오직 정의감 뿐이었습니다. 그랬던 그에게 FBI는 삶의 목적이고 가족이자 집이었죠. 그런 조직으로부터 스탈린이 배격과 눈총을 받으며 분통함과 배신감을 느끼는 지금, 한니발은 지구 반대편에서 스탈린의 그와 같은 심정을 너무나도 잘 공감하고 있습니다. 사람은 소외감과 단절감으로 고통받을 때 누군가가 내 편이 되어준다면 그가 어떤 사람이든 아무래도 상관없어질 때가 있습니다. 지금 스탈린에게 한니발이 그런 존재입니다. 꼭 잡아야 될 수배범이기 전에 그리운 얼굴이 된 것입니다. Raw ambergris base. What's ambergris? Ambergris is a whale product. This bouquet was hand-engineered. Someone's specification. 그리고 이때 마침 한니발에게 스탈린을 만나러 가야 할 동기가 생깁니다. 더는 이곳에 머무를 수 없게 된 것이죠. What is this? Security camera from a perfume shop in Via della Scala. FBI through Interpol requested a copy. Why? They didn't say. 리날도 파치. 현재 박물관장이 의문의 실종을 조사하고 있는 그는 조상의 내력 탓에 일찍이 출세길이 막힌 채로 정년을 바라보는 이때까지 말단 공무원직에 눌러앉아 있을 뿐 초기에 아주 남다른 유능한 수사관입니다. 하긴 그게 아니었어도 왠지 수상쩍고 불쾌하기까지 한 노신사가 이래저래 계속해서 눈에 밟히니 신경이 쏠릴 수밖에 없었죠. 그가 닥터펠의 정체를 알아내는 건 식은죽 먹기였습니다. Are we going to the opera? Yes. Sorry. Yes, we are going. You got tickets. No, but I will. In fact, I was just about to look here. 그런데 파치는 여기서 아주 잘못된 선택을 합니다. 허식 가득한 젊은 아내와의 풍족한 노후를 꿈꾸며 한탕을 노리기로 한 것이죠. Is it possible it went out with a regular mail? No, I overnighted it. I felt out to slip myself. This was the day after your request. I did it right away. I don't understand what happened. Hello? I have information about Hannibal Lecter. The number is 0041. Come on up. 혹시 또 모릅니다. 한니발이 이날 그 특유의 심술로 파치의 염장을 지르지만 않았더라면 그가 엉뚱한 생각을 일찌감치 접었을지도요. Snap. You are a patsy of the Pazzi family, I think. Wasn't it at the Palazzo Vecchio? Your ancestor was hanged. Francesco de Pazzi. Yes, thrown naked, with a noose around his neck from a window. I think that would make living in Florence with the name Patsy uncomfortable, even 500 years later. In fact, I can't remember the last time before today someone brought it up. People don't always tell you what they're thinking. They just see to it you don't advance in life. 사실 한니발은 진즉에 확신하고 있었습니다. 파치가 뭔가를 냄새 맡았다는 걸 말이죠. 어디 한번 해볼 테면 해봐라. 될 대로 되라는 식입니다. 아무튼 방금 전 일로 배앓이에 꼴린 파치는 결단을 내립니다. Well done. When you go for his wallet, he'll catch you by the wrist. I've done this a few times, Inspector. Not like this. If there isn't a clean print on the bracelet, you'll spend the summer in a silent solitude. 파치도 모르진 않습니다. 살인자의 후손으로 태어난 탓에 이때껏 자신이 몸담은 조직에서 배척당해 왔다는 걸 말이죠. 파치도 스탈린처럼 가슴속에 꼭꼭 싸맨 분노와 환멸을 담고 있습니다. 지금 파치가 눈이 뒤집어진 건 지극히 자연스러운 반응입니다. I got it. Tried to hit me in the balls, but he missed. Let me help you. Don't.
그런데 하니발을 만나기 전까지 이건 파찌의 방식이 아니었습니다. 더구나 그는 베테랑답지 못하게 치명적인 실수까지 저지릅니다. 한니발이 어떤 인간인지 충분히 알아보지도 않고서 제 자신을 과신한 거죠. 16-point match, Mr. Verger. Bingo. The full balance of the money is payable upon receipt of the doctor alive. Of course, you won't have to seize him yourself. Rather, just point him out. I am a professional. 결국 파찌의 어설픈 계획과 연기는 악마의 비웃음만을 사고 그의 처참한 죽음은 세간의 한담거리가 됩니다. Patsy! FBI. I'm not here. I want him out of Tuscany fast. Believe me, he'll be gone from the face of the earth fast. Here he is again on the doors of the Benevento Cathedral, this time with his bowels falling out. Commendatory pass. And this plate from the 15th century edition of the Inferno, Pietro Lavinia's body hangs from a bleeding tree. I will not belabor the obvious parallel with Judas Iscariot, but Dante Alighieri needed no drawn illustration. It is his genius to make Pietro Lavinia, now in hell, speak in strained hisses and coughing sibilants, as though he is hanging still. Avarice, hanging, self-destruction. Io fege, io bettame, le mie case. I make my own home be my gallows. Allegra, I'll be home just a little later than I said. I can see the people coming out now. It's your ancestor, Commendatore, hanging beneath these very windows. I'm giving very serious thought to eating your wife. 일이 틀어지고 한니발이 사라지자 메이스는 플랜 B를 꺼냅니다. 애당초 꿍꿍이가 그럴 계획이었죠. Cordell, to you, does that look like a wave could fly? Oh, hello. I've never seen this before in my life. Then how do you account for its being found in your office? Your basement? How do you want me to answer that, Mr. Kremler? Let me ask you this. What possible reason might I have to withhold it? Well, perhaps because of the nature of its content. Reads to me like a love letter. Has it been tested for prints? No prints on it. None on the last one. Handwriting analysis? Did you ever think, Clarice, why the Philistines don't understand you? It's because you're the answer to Samson's riddle. You are the honey in the lion. It sounds like him to me. Excuse me, Director Noonan, Agent I need Starling, to say I am something. placing you on administrative leave till document analysis tells me unequivocally a mistake's been made. Surrender your weapons and your identification to Agent Pearsall.
메이슨은 바니의 이야기를 곧이곧대로 믿지 않았습니다. 메이슨이 보기에 스탈링은 한니발이 가지고 놀다 잡아먹을 간식거리 정도입니다. 그런 간식거리에게 누군가 찝쩍거리면 한니발이 좌시하지 않으리란 게 메이슨의 생각인 거죠. 결과적으로 메이슨의 의도는 적중하지만 둘의 관계는 잘못 이해하고 있습니다. 한니발은 스탈링을 사랑합니다. 진심으로 말이죠. 한니발은 볼티모어 수감소에서 스탈링을 3번째 봤을 때부터 스탈링의 얼굴에서 불현듯 떠오른 죽은 여동생 미샤의 얼굴을 보고 있었습니다. 이미 오래전부터 한니발에게 스탈링은 다시는 잃고 싶지 않은 피부치 같은 존재가 돼 있었던 것이죠. 그리고 한니발은 확신하고 있습니다. 지금의 그녀라면 충분히 변신할 수 있을 거라고 말이죠. The power on that battery is low, Clarice. The reason we're doing it like this, Clarice, is because I like to watch you as we speak with your eyes open. No, it does not excite me. It pleases me. I thought we might talk about yours. My life? What is there to say about mine? I have been in a state of hibernation for some time. A little inactive. But now I'm back home, and I'm very happy. You, though, it's you I'm worried about. I'm fine. No, you're certainly not fine, Clarice. You fell in love with the Bureau, the institution, only to discover, after giving it everything you've got, that it does not love you back. That in fact it resents you. You serve the idea of order, Clarice. They don't. You believe in the oath you took. They don't. You feel it is your duty to protect the sheep. They don't. They don't like you because you're not like them. They hate you and they envy you. They are weak and unruly and believe in nothing. I'm being followed, Dr. Lecter. I know, I've seen them. Hey, Clarice. Yeah? What if I did it for you? Did what? Harmed them, Clarice. The ones who have harmed you. What if I made them scream apologies? Hope you like them, Clarice. Everybody. 당연히 메이슨은 스탈링에게 한니발이 어떤 존재인지도 까맣게 모르고 있습니다. 스탈링은 지금 정직 상태인데다가 식인귀와의 추문까지 놔두는 마당입니다. 메이슨이 생각하기에 스탈링은 현재로서 섣불리 움직일 수 없는 입장인 것이죠. Ring any bells from high school biology, Doctor? I guess you wish now you'd fed the rest of me to the dogs. No, Mason. No, I much prefer you the way you are. 메이슨은 지금 한니발을 아주 야만적인 방법으로 고통스럽게 죽일 생각입니다. 특별히 훈련시킨 식인 멧돼지들이 한니발을 뜯어먹게 만들 작정이죠. 그리고 남은 살점들은 연회의 만찬으로 차려질 예정입니다. You will stay for the evening's entertainment, won't you, Cardell? If it's all right with you, I think I'd rather not. 하지만 메이슨은 꿈에도 몰랐습니다. 이 모든 게 한니발의 연출이란 사실을요. 한니발은 스탈링이 자신을 구하러 올 거란 확신을 갖고 메이슨에게 일부러 잡힌 것입니다. 이때껏 믿고 의지해온 모든 것들로부터 배신감과 환멸을 느끼며 고통받는 스탈링이 스스로 자신을 구원해줄 존재는 오직 나, 한니발 뿐이라는 걸 믿도록 만드는 아주 중요한 과정의 일부인 것입니다. Good evening, Clarice. What was that? If you touch me, I'll shoot you. Understood. Shoot him! Get the gun and shoot him! Hey, Cordell! Why
Why didn't you push him in? You can always say it was me. Cargo? 스탈링은 복잡한 내면 세계를 가진 불안정한 인물입니다. 무엇보다 그가 가진 정의감은 도덕과 통념에 기인하는 것이 아닙니다. 프랜시스 돌로하이드가 조모의 학대와 멸시로부터 자신을 지키기 위해 용을 꿈꿨던 것처럼 스탈링은 부친의 죽음과 목장에서의 악몽으로부터 벗어나기 위해 정의를 꿈꿨던 것입니다. 그 역시 하나의 망상에 가까운 것입니다. 스탈링은 도덕적 인격을 가진 인물이 결코 아닙니다. 그저 유별나게 동정심이 많은 유약한 여자일 뿐이죠. 조직의 배경은 둘째치고 이런 그를 10년 동안이나 괴롭힌 것이 또 하나 있습니다. 가부장적 사회에서 남성 중심의 조직에 몸담으며 그간 숱한 차별과 무시를 당해왔던 것이죠. 이런 와중 작당 모의로 자신의 명예와 지위를 더럽힌 폴 크랜들러는 그 존재 자체로서 스탈링에게 모멸감과 증오감을 느끼게 만드는 인물입니다. 제임 검, 프랜시스 돌로하이드, 리날도 파치, 그리고 한니발, 그들 모두를 변신하게 만들었던 분노와 증오, 그리고 슬픔과 고통을 스탈링도 가지고 있습니다. 한니발은 지금 폴 크랜들러를 스탈링에게 희생양으로 바치는 것으로 완성하려는 것입니다. 한니발은 이때까지 이날을 위해 스탈링을 어루만지고 다독이며 그녀의 내면세계에 깊숙이 침투했던 것입니다. 한니발은 스탈링을 자신의 아내로 만들 생각입니다. Hello, Paul. Hello, Agent Starling. What have you got in your hand, Clarice? Something to bash me over the head with? Put it on the table. Good girl. 그런데 놀랍게도 스탈링은 한니발의 유혹에 완강히 저항하고 그런 그녀를 바꿀 수 없음을 깨달은 한니발은 믿기 어려운 결단을 내리는데요. See, the brain itself feels no pain, Clarice, if that concerns you. For example, Paul won't miss this little piece here, which is the part of the prefrontal lobe, which they say is the seat of good manners. It is good. Come on, Clarice. No. That's a good girl. Given the chance, you would deny me my life, wouldn't you? Not your life. My freedom, just that. You take that from me. And if you did, would they have you back, do you think? The FBI? Don't get up, Clarice. Paul will help me clear and make the coffee. I came halfway around the world to watch you run, Clarice. Tell me, Clarice, would you ever say to me, stop? If you loved me, you'd stop. Not in 1,000 years. That's my girl. Now that's really interesting, Clarice. This is really gonna hurt. 결국 스탈링의 사랑을 얻지 못한 한니발은 그녀의 곁을 영영 떠나고 표현이 종적을 감춥니다. 혹시 또 모릅니다. 지금도 어디에선가 무례하고 오만하며 덜 떨어진 누군가를 잡아다가 맛보고 있을지도요. What's that? Oh, that's caviar. And that? This? Can I have some? Well, I suppose it's all right. How
coming up.